Program EUREMnext successfully helps to deepen knowledge of energy engineers not just from Czech companies. In previous podcasts, we talked about specific tools offered by EUREMnext and their usage in practice. What else can EUREMnext offer? Why is this program so unique? And why has the Czech Republic become one of the main ambassadors? These are topics that we will discuss in today's interview. I welcome Mr. René Harun from management of the Czech-German Chamber of Commerce and Industry. Hello. Good morning. And my second guest is Mrs. Hanna Potučková, the head of the EUREM Competence Center. Welcome. Hello. So, Mr. Harun, could you please introduce the project EUREMnext? What kind of project is it and who is it for? Well, basically, the Project EUREM is a standardized European energy manager training program in energy efficiency comprising courses, self-learning and practical work, combined with access to European alumni network for continued knowledge exchange. And during the course, Energy Manager develops measures with savings potentials of 600 megawatt hours per year for the company. It's a quite huge figure, in my opinion, for companies, especially in pandemic period like now when austerity measures are extremely important. So the participants learn to describe the technical and financial aspects of the measures in a standardized and concise way to facilitate decisions at management level. On average, about 75% of these measures get implemented and further ones are carried out later on. But now, don't let us talk about the past. You asked me about EUREMnext, and the project is even more oriented towards corporate practice. The training program of EUREMnext is more widely, and in my opinion, it includes more efficient aspects in sustainability. Now it allows more persons to become qualified, accredited experts, or upgrade their knowledge and skills if they already are. This and the ancillary support activities contribute to increasing the quality of energy audit results and ultimately the energy efficiency and competitiveness of the trainees, companies, or the clients. EUREMnext is some kind of extension of the previous project EUREM. What differences are between them? What new and innovative does EUREMnext bring? Well, there are at least four aspects, I would say. First, we are increasing usefulness and attractiveness with new elements, including revamped curriculum and training materials linked more closely to the energy audit process and standards, and with a strengthened focus on financial topics. I underline it, financial topics. A tool to facilitate energy audits and evaluate more complex measures in industry and more distance e-learning options to save travel, time and costs. Second, developing and piloting add-on implementation support activities for those trainees that need in-depth support beyond the scope of the training or want to go into even more detail. For example, there are coaching sessions on project financing and energy audit implementation, on the case quality label for energy concepts, verification of implementation of measures, networking awareness raising activities aimed at the financial sector. Again, the financial sector is here very much in the focus. And the third point is now there's 3 are conducting communication and outreach activities. And last but not least, the fourth one, the training was transferred to 6 new countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Estonia, Latvia, Serbia and Turkey, and regions where it is difficult to establish without support for preparatory work. 2 international conferences were also part of EUREMnext. What was their goal?
Yeah, I remember this. It was very much work for us, especially for Hanna Potůčková. So it was in November 2018. We can say the EUREM world were guests in Prague. For 2 days, Prague was the European capital of energy management. At the 9th International Conference for European Energy Managers, they presented efficiency projects from the companies that exchanged views on current challenges and trends. In 6 different workshops, the energy managers worked on topics such as energy auditing, mobility management, compressed air systems, and Industry 4.0. And we are increasingly hearing about the importance of energy savings for the annual balance sheets from our companies. The cost of savings is comparatively low, and such an international exchange also helps to achieve the global goals of environmental protection faster. With regard to the efficiency projects, it is always necessary to consider the field of tension of economy, environmental compatibility, and security of supply, because it is necessary to see not just individual small solutions, but the entire system of companies under the view of energetic classes. And last year in October, last year it was in Athens. It was the capital of energy management, but due to the corona pandemic, more than less in a virtual mode. The aim of the conference was to bring together leading experts, experienced practitioners, alumni of the EUREM trainings, and interested parties to swap ideas about implementing new energy-saving projects by also expanding the worldwide network. The conference was structured into 5 workshops with topics like energy management and energy audits, renewables in business, air conditioning and cooling, compressed air, digitalization and energy. Mrs. Potůčková, what topics are you dealing with during the project EUREMnext? And just to inform our listeners, you will be answering in Czech language. Jedním z hlavních cílů projektu EUREMnext je podpora dalšího vzdělávání energetiků s firem a s organizací. V rámci projektu byly vytvořeny nové nástroje, které jsou určeny nejen absolventům kurzu EUREM, European Energy Manager, ale především i dalším zájemcům z řad vlastně odborníků. Mohu například uvést e-learningové modely, které se věnují například tématu mobilita ve firmách, energetický audit, průmysl 4.0, energetická efektivita, nebo motivace zaměstnanců a komunikace energetické problematiky. Důležité je, že praktické zkušenosti si mohou zájemci potom procvičit hned v novém kalkulačním nástroji, který byl vytvořen, takzvaném Energy Audit Support Tool, kterému byl také věnován jeden z našich podcastů. O tom, jak nástroj používat v konkrétním případě, na konkrétním případě jedné firmy, nejlépe vypovídá další z našich podcastů. Situace přináší změnu a priority firem se v letech mění. Neustále se vyvíjejí. Konkrétně mohu uvést například prioritou firem v České republice byl v roce 2017, kdy jsme projekt EUREMnext připravovali energetický audit. O rychlém vývoji a změně priorit svědčí třeba při přípravě mezinárodní konference EUREM v roce 2018, o které už mluvil pan Hárun, téma mobilita ve firmě. V té době přípravy konference naprosto nové téma. V České republice v současné době téma běžná záležitost ve firmách. Nebo další příklad, výstavba fotovoltaických systémů s akumulací. Téma, které je nyní velice často ve firmách zvažováno. Proto jsme také v letošním roce ještě po dohodě s kolegy z ostatních zemí vlastně doplnili kalkulační nástroj Energy Audit Supportu o nový nástroj umožňující právě tuhle kalkulaci k fotovoltaice a k akumulaci. A ještě jeden příklad z poslední doby. Situace s covidovou pandemií také ukázala, že ne vždycky jsou na prvním místě úspory energie. Větrání a klimatizace, téma, které v současné době je velice diskutováno, především v souvislosti se zajištěním dostatečné výměny čerstvého vzduchu. A tomu je věnován také jeden z podcastů, které jsme natočili.
Why is the Czech Republic one of the main ambassadors of the project EUREMnext? Začnu trochu z historie. Česko-německá obchodní a průmyslová komora se zúčastnila prvního mezinárodního projektu EUREM už v roce 2007. V následujícím roce 2008 byl v lednu zahájen první ročník kurzu EUREM v České republice, který získal také už tehdy akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační kurz manažer se zaměřením na energetiku. My jsme se tehdy v roce 2007 učili od kolegů z Německa a z Rakouska a naše zkušenosti teď předáváme dalším kolegům. Mezi země, které vlastně jsme takzvaně kaučovali, se dá počítat například Maďarsko, Slovensko. Máme radost, když kurzy se dobře etablovaly v Chorvatsku nebo v současné době z tohohle projektu i v Bosně a Hercegovině. Jenom pro informaci, v České republice vlastně běží v současné době 15. ročník kurzu. Are there any differences between the attitude and interests of abroad companies participating in EUREMnext, which have a branch office in the Czech Republic, and purely Czech companies? Bohužel musím říct, že ty rozdíly se ukazují, nejednoduše se to dá charakterizovat tak, že zahraniční firmy preferují kvalitu vzdělání svých zaměstnanců, kdežto většina českých firm bohužel zatím dává přednost krátkým seminářům, školením a levným kurzům. Je to škoda. Are your participants coming back to the project EUREMnext? Is the awareness about the project spreading across countries? Na vaši otázku, zda se vrací naši absolventi, odpovím ano a snažíme se dělat proto opravdu maximum. Jedním z úkolů projektu EUREMnext bylo právě i toto téma. Jednak to byly už mezinárodní konference EUREM, o které hovořil pan Harun, které dávají úžasnou příležitost k setkávání odborníků, prezentaci nejlepších projektů a výměně zkušeností mezi vlastně absolventy kurzu a přednášejícími. Ale důležitým faktorem jsou i udržování kontaktu na mezinárodní úrovni a současně na národní úrovni, a to znamená v rámci jednotlivých zemí. K tomu vlastně slouží především takzvaná setkávání alumni meetings a díky našim zkušenostem, které jsme nazbírali s organizováním kurzu EUREM a s různými semináři a setkáními pro naše absolventy, jsme byli i v rámci projektu EUREMnext pověření vlastně úkolem připravit takzvaný návod, jak nejlépe tato setkání zorganizovat. To znamená, jak vytvořit vlastně dobrý odborný program, zajímavý, provázat setkání s praktickými zkušenostmi, zajistit vlastně i třeba exkurze ve firmách, zajistit v podstatě posun znalostí a rozhledu našich absolventů. Velkou výhodou je, že čerpáme vlastně nové poznatky i od předních odborníků, nejenom našich, ale i zahraničních. Jak říkám, pracujeme jen s těmi nejlepšími, se špičkami ve svých oborech. Pro mě je úžasné, když potkáte absolventy po mnoha letech a oni vám říkají, kurz EUREM to bylo to nejlepší, co jsem absolvoval. Změnilo to moji kariéru, nastartovalo to moje přemýšlení o tom, že mám teďka jiný pohled na problematiku energetiky. Vždycky hodně záleží na lidech, pozná se, když vlastně někdo dělá svoji práci se srdíčkem, a to jsou třeba naši přednášející. Je radost, když můžete pracovat s lidmi, kteří mají zájem a chuť předávat svoje znalosti a zkušenosti dalším kolegům. And my last question is for Mr. Harun. What are the next steps? What are your short but also long-term goals for EUREM in the Czech Republic?
That's a very good question. Each chamber we have a variety of plans for the future, and we had it also last year, and then we had the Corona pandemic, and we had to do business as usual. And but now, what are our next goals? As you know, maybe in our chamber the topic sustainability is located on a very, very high level. We have a variety of projects in this field, and we are creating, or we created already, a brand called #Partners for Sustainability. It is a platform for the German Czech Chamber of Commerce and Industry and the partner companies and institutions that want to help to better harmonize economic competitiveness as well as ecological and social responsibility. Thus help shape the path to a sustainable future. And we will expand this topic in the future, or better to say, we are already expanding that topic. EUREM is not a part of the project #Partners for Sustainability, but it follows our general goal of expanding sustainability in Czech and all the other countries of EUREM. So again, to your question, which will be our next steps. So we will expand this project. We are also hoping that our EUREM project that will be, I hope so, already in the next 30 or 50 years, it will still be here, and we are planning to get more and more projects in this field, maybe also by a financial basic on the European Union, because Horizon 2020 is closed down now, and there are other projects in this field. So we will see, but this is our short-term goal that we will have in the near future. Mr. René Harun from management of the Czech-German Chamber of Commerce and Industry, and also Mrs. Hanna Potučková, the head of the EUREM Competence Center, were guests of today's podcast. Thank you very much for your time and for being here today. Díky moc, nashledanou. Děkuji. Nashledanou. Thank you very much.